The armed forces of the Russian Federation launched a group strike with long-range air and sea-based precision weapons against AFU air bases close to Starokonstantinov, Khmelnytskyi region, and Dubno, Rovno region. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized, said Igor Konahsenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 6. This is the most massive missile attack on a single air base during the entire war. Previously, no airfield has received so much attention and means of destruction. According to Russian reports, this is from this air base that Ukrainian Su-24 bombers take off, which are carriers of the British Storm Shadow cruise missiles. At the moment, these cruise missiles are the most dangerous and long-range missile armament of the AFU. Destruction of storm carriers and their bases is the highest priority task for the RF armed forces. A triple attack saw explosions in the vicinity of Starokonstantinov air base in Ukraine's Khmelnytskyi region, according to reports. Several regions of Ukraine under Russian cruise missile strikes in the last 24 hours. Several regions were targeted. President Volodymyr Zelensky said aircraft engine manufacturer Motor 6 facilities in Zaporizhzhia Oblast, as well as unspecified targets in Khmelnytskyi Oblast, came under attack. The Khmelnytskyi Oblast military administration wrote that the region was attacked 3 times overnight, but most of the missiles were intercepted by air defense. Russian forces were likely targeting the airport in the city of Starokonstantinov, according to the administration. Ukraine's Air Force reported on August 6 that 30 missiles and 27 drones were shot down by air defense overnight during Russia's latest mass attack that came in several waves. According to the Air Force, Russia launched 14 caliber missiles and 3 Kinzhal missiles in the first wave of the attack on the evening of August 5. 12 of the 14 caliber missiles were destroyed, but no information has been provided on the Kinzhal missiles. Russian Cascade forces destroyed 2 Ukrainian Tu-S-1 Gozdika by Lancet and Turkish Kirpi by the FPV drone in South Donetsk direction. Fighters of the OBTF, Cascade, also destroyed the BM-21, Grad, of Ukraine using the strike UAV, Lancet. The Zala Lancet drone has played a significant role in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. This unmanned aerial vehicle, UAV, has been deployed by the Russian military to gather intelligence, conduct reconnaissance missions, and support ground operations. It's also pretty good at hitting things. Lancet made its first appearance in the Ukrainian conflict in 2014 when Russia annexed Crimea and tensions escalated in eastern Ukraine. Russian forces, both regular and irregular,
began deploying Lancet to monitor Ukrainian military movements and gather intelligence on their positions. President of Ukraine Volodymyr Zelensky August 6 celebrated Day of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We are proud of our heroes of the sky. Our aviation has already completed more than 14,000 combat missions during the war. Each one is a heroism. Each one is a result for Ukraine. Each one is a step closer to our victory. I thank all the warriors of the Ukrainian Air Force, all the aviators, our anti-aircraft gunners, specialists of the Air Force radio engineering troops. Glory to you. Glory to Ukraine, Zelensky said. The commander of the Armed Forces of Ukraine published footage to celebrate this day. The Armed Forces of Ukraine shows footage of Luhansk Separate Territorial Defense Brigade in combat training. Our defenders are doing everything possible and impossible to repel the enemy. Having rested, after completing a combat mission, they continue to prepare and hone their skills, because they consciously understand that high-quality training significantly increases the chances of not only successfully completing the mission, but also returning from it alive, wrote the statement. The defense forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions, are entrenched at the reached boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. According to the General Staff of Ukraine's Air Forces report, over the past day, the aviation of the Ukraine Defense Forces has struck 10 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated, and 2 strikes on the occupiers' anti-aircraft missile complexes. During the day, units of missile forces and artillery hit 2 control points, 2 areas of concentration of personnel, 2 artillery means in firing positions and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. During the day, the enemy launched 30 missile and 48 airstrikes, fired 32 rocket salvo fire systems at the positions of our troops and populated areas. As a result of the Russian terrorist attacks, unfortunately, there are dead and injured among the civilian population. Residential buildings and other civilian infrastructure were destroyed. About 30 combat clashes took place during the day.
The armed forces of Ukraine reported on August 6 that Russia had lost 249,700 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 590 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,237 tanks, 8,262 armored fighting vehicles, 7,441 vehicles and fuel tanks, 4,965 artillery systems, 705 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,126 drones, 734 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konahsenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 6 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,534 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,143 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,143 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,778 field artillery cannons and mortars, as well as 12,098 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні мав честь привітати усіх наших воїнів повітряних сил, Збройних сил України з професійним днем, усіх наших льотчиків, зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони. Це день справжніх українських героїв, які, попри все, рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста і села. Дуже важливо, воїни наших повітряних сил дають не лише нам, а усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти. Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО, Петріотів та Айрісів, які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними. Потужні системи дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат не лише Україні, бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, особливо таких як аеробалістичні кінжали, ними російські терористи довго хвалилися. Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку. Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 шахедів. Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести. Всі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелось думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву. Наш повітряний щит згодом
гарантуватиме безпеку всієї Європи. Сьогодні ж я нагородив наших воїнів повітряних сил, поспілкувався з ними. Однаково прагнемо скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі. Все для цього ми робимо. Передав сьогодні і золоті зірки Героя України рідним льотчиків, які загинули в боях заради нашої держави. Вічна пам'ять кожному герою та вічна вдячність кожній українській родині, які дали нашому народу таких героїв. Хай перемога України в цій страшній війні буде найвищою шаною усім тим, хто обрав своєю долею захист нашого народу. Вже готуємось, щоб наступний тиждень ще посилив нашу державу і наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня, вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і саміт перших леді і джентльменів, наша участь в Генасамблеї ООН, і формула миру. І, звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. І якщо комусь вже здається, нібито війна десь там, та щоб перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатись в реальність. Лише всім народам ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для усіх, хто бореться заради України. Я дякую всім, хто саме так наближає нашу перемогу. Слава нашим воїнам, слава нашому народу, міцному і прекрасному. І ще раз вітаю із Днем повітряних сил, Збройних сил України. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.